wangu wa Lamu wanachomewa nyumba kiholela. Ni kwa nini jamii fulani imekuwa targeted na watu ambao hawajulikani? Mheshimiwa Spika, hilo ni jambo ambalo linaleta huzuni katika nchi yetu ya Kenya na kaunti yangu ya Lamu. Mheshimiwa Spika, ningependa sana serikali iweze kuona kwamba tunapoingia katika mambo ya mazungumzo ya kutafuta amani katika jamhuri yetu ya Kenya. Senator Tabitha Keroche. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity, and I rise to support this motion. I need to take this opportunity and congratulate His Excellency Dr. William Ruto, our President, and the Right Honorable, the Opposition Leader, Raila Odinga, for agreeing to sit in this country to talk and unite and heal. I know our country is bleeding. We've gone through a 2-year COVID, a very long electioneering period, and we need to recover. And what His Excellency William Ruto is doing is to lead this country to an economic transformation. You could see the minute we mentioned about the dialogue, the relief that everybody had in this country, the church and the business people. Because everybody knows if we unite and we talk and agree, our economy will recover. Our businesses have suffered. So many people at home were sacked, lost their jobs. So it's the high time now we need to talk and agree and move forward. But going forward, we hope this thing will never happen again. To see our people on the streets doing the maandamano, destroying property. I know the people who did the constitution did it very well, but there is one point that they left. The opposition leader office needs to be in place and put very well black and white, so that everybody knows if he loses an election, he has an office that is going to be going and oversight the government that is for the day. So mine is just to say thank you and congratulate His Excellency and the team that has been elected to ensure that we have the white smoke immediately after we get the talk. I mean, we get that talk. It's not just a talk. We must get the white smoke that the country has agreed and the country is moving forward and waiting for another election in 2027 when we are recovering from the economic that the businesses have suffered and the people have suffered. So the team that has been given that mandate, the Kenyans will be given a mandate, is to ensure that when they get out of that room or that or house, there will be peace and peace and peace of this country. Thank you. Senator Faki. Asante Mheshimiwa Spika kunipa fursa hii kuchangia hii mswada wa mjadala wa kitaifa. Mheshimiwa Spika, mimi pia najiunga na wenzangu kuwapongeza viongozi wa nchi na kiongozi wa Azimio Mheshimiwa Baba Raila Odinga kwa kuweza kuwa na makubaliano kuhusiana na masuala haya. Mheshimiwa Spika, wakati ilipotangazwa kwamba kutakuwa na mjadala wa kitaifa, nchi ilipumua, biashara zikafunguka na amani ikarudi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa Mheshimiwa Spika, ni masikitiko kwamba wenzetu hapa wanaweza kuzungumza kwamba ilikuwa haifai kwa viongozi hawa kuwa na mjadala. Mheshimiwa Spika, tukiangalia hata uhuru ambao ulipatikana katika nchi hii, baadhi ya ndugu zetu walikufa, lakini baada ya mazungumzo kukapatikana mwafaka kule Lancaster na ikapatikana uhuru katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, viongozi wote ambao wameweza kutawala nchi hii wametawala kupitia masuala ya mjadala baina ya viongozi na wananchi katika nchi ya Kenya. Hakuna kiongozi ambaye alitangaza
akaendesha nchi kwa njia ya kimla, sababu ni wale ambao Waingereza wanasema ni madikteta ndio hawawezi kukubali kuzungumza baina ya wananchi katika nchi zao. Lakini nchi yetu inaongozwa na demokrasia na katiba yetu pia tuliweza kuipata kupitia kwa mjadala katika Bomas. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, wa Kenya kuzungumza sio jambo ugeni. Jambo geni ni kwamba tuna katiba mpya na polisi bado wanaendelea kuua wananchi kiolela. Hiyo ndio hofu ambayo tuko nayo sisi. Na hofu hii Mheshimiwa Spika inaanza kutoka kwa kinara wa nchi. Tuliona jana katika vyombo vya habari kwamba anatishia kupeleka watu mbinguni. Hii si Yesu ya si mtume. Sisi ni wananchi wa Kenya na sote ni binadamu. Na sote ni binadamu, na iwapo kuna mambo yoyote ambayo yanataka kuzungumzwa yazungumzwe katika mjadala. What is your point of order, Senator Kenya? Bwana Spika, ni vizuri sisi mjadala ulioko siku ya leo, Bwana Spika, umekuwa ukiwaambia wenzangu maseneta wajadili mambo ambayo yanahusu mjadala huu. Lakini kusema ya kwamba ati kiongozi anasema atapeleka watu binguni. Bwana Spika, binguni hakuna mtu anajua njia, Bwana Spika. Huwezi ukapeleka mtu binguni. Bwana Spika, binguni hata Biblia inasema ya kwamba mtu anayejua ni Baba wa binguni peke yake. Hata Yesu hajui, Bwana Spika. Your point, Senator Kenya. Senator Faki, kindly confine yourself. Mheshimiwa Spika, sijatoka nje ya mada. Ni jambo ambalo liko hadhiri, kila mtu ameona. Senator Faki, I have told you, I've directed you to confine yourself to the motion before. Ndio nasema Mheshimiwa Spika, mimi niko ndani ya mjadala bado. Desist from taking that line of argument. Mjadala Mheshimiwa Spika, na nitaendelea kubaki katika mjadala. Mwisho nasema Mheshimiwa Spika kwamba hakuna soko lisilo na ndawazimu. Shasikia? Maendeleo, majadiliano yataendelea, na wale ambao wanasema kwamba hakuna mwisho wataona kwamba yamekuwa. Haiwi mwisho huo Mheshimiwa Spika, na mwisho ni kwamba amani haiji mpaka nchi ya upanga saa nyingine. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tunasema tunaunga mkono mjadala huu na tuko tayari kufanya lolote ambalo linatakana kama viongozi katika bunge hili kuhakikisha kwamba Thank you. I didn't know that some of us fear going to heaven. Senator Nduati. Mr. Speaker, sir, yes, you should take judicial notice of the fact that there are many people who are afraid of facing their maker because of the things they've been doing down here. Mr. Speaker, sir, thank you for the opportunity to contribute to this important motion, and I do support the formation of the bipartisan committee that is going to commence a national conversation and a dialogue to discuss the issues, some of the issues that one side of the divide has felt that is ailing this nation. Mr. Speaker, disputes must have a progressive resolution. And Mr. Speaker, I hesitate to use a Kikuyu saying that insinuate that a case involving people who are not very wise, or what others would call fools, is never resolved easily. Because once a solution is arrived at, then one party keeps returning that same case for resolution of a dispute that has already been resolved. Mr. Speaker, it is important for this committee to note and to take judicial notice of the fact that certain issues have been settled, and ever since the 2022 general election, it's been 1 year that all the leaders who are voted in have been serving Kenyans from the date their term commenced, after they were validly elected in an electoral process that was spearheaded by the IEBC, Mr. Speaker, sir. And the IEBC conducted elections for all the parties that were involved, Mr. Speaker, sir, and senators who are seated in this house today and in National Assembly and in county assemblies, Mr. Speaker, sir, were brought in using that electoral process. So I would urge this committee that has been brought forth, Mr. Speaker, sir,
to ensure that issues that have been constitutionally closed by Supreme Court, by processes that cannot be reopened, are not brought back to the table for dispute resolutions because they will never be resolved. They have already been dealt with. The other issue, Mr. Speaker, is the cost of this process. If a party feels aggrieved and they want to discuss issues that are ailing the nation, it should be at their own cost. Could it be, Mr. Speaker, sir, that both parts of the divide will take care of the cost of this process so that the Kenyans are not further burdened by another cost for talks that may be endless, Mr. Speaker, sir? And while I support